يا غفور يا رحمن اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له يا غفور يا رحمن اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له يا غفور يا رحمن يا غفور يا رحمن اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له يا غفور يا رحمن اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له يا غفور يا رحمن يا غفور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بعد Gambianolu Assalamu alaikum UDP TV and media my brothers and sisters wherever you are ibe dawdaranding ibe watu mbali kontonna mbali salamula salamro nyata damen kondondro nyata damen sokuta ringa watu soto demanding ngonsina nin sutola min yalon ko isin gibe no sain isin lamoy no sain wal sil lamoy min yalon ko fanan ibina lamoy la soma sininding kata lunkote ngollu wal fanan sinal lamoy bar ko men wato sotta fansi fintinan doro my brothers and sisters Gambia dingolu mbadi UDP kolu concern Gambians albadi malemu sek Serigne Bamba Keita Serigne ko musolu ko UDP doron mbali kontonna mbali salamula men yalon ko wallem viwasolti UDP TV and media men bebe platform to sainteng men bebe jiberola men bebe lamoyrola me kontondro kere la fanang mba futandilan na alfa alma ka datinna kunti bala walla na pati nyaton kola me yalon ko lemu right honorable Ousainou Numukunda Dabo anala dimbayalu ani UDP entire executive be fondin cewolu kontonna men na nyolu kontonna be fondi musolu kontonna be Gambia dingo be kontonna kaboko ina fokaton kal konton ani sola me yalon ko kayra malem
woto mbaadiŋolu naata murnaŋ kal be ye a loŋ niŋ waatol meŋ bee tambitaŋ faamata naa la kana UDP TV and Media pour naal ye kaccaal soto mu ne keta latewol lelu sotota latewol men ye a loŋ ko i dimita latewol men ye a loŋ ko yen barandi latewol men fanaŋ ye a loŋ ko nte fintinoo la pour kana media pour ŋa kacca walla ŋan na miiroolu fo men ye a loŋ ko ŋoolu lelu je bari foloo foloo janniŋ be duŋ na kacca kono niŋ ye a je fintita naŋ bii mansatalla ye nondiroo keŋ pour naali ye kacca mbe foloo foloo mbe mansatalla tentu la mba jayi la allahu subhanahu wa taala duniya nemo tiyo lakira nemo tiyo meŋ ye a loŋ ko nte sekseriŋ bamba niŋ ye baata le bulu a suulata la waato waati a baata la izal jalal wal kiram be tenturo murundi la manso kam ba tentu la meŋ ye a loŋ ko a warata meŋ ye a loŋ ko ntol man dandu la sota la mbe ala tentu la mba fala fanaŋ alhamdulillahi rabbil alamin manso saanoo le a ye niyeta nte kunoo la je bari biriŋ a ye ntu baluwo to woto mbe tenturo murundi la kaŋ waatol mume la bee la aniŋ kaŋ na alifaalu tentu mbaañolu mfaañolu aniŋ nkotoolu mfaa teeroolu mbaa teeroolu mbaa fulaŋolu mfaa fulaŋolu mama fulaŋolu nkotoo fulaŋolu mbinci fulaŋolu mbariŋ fulaŋolu mbe moo bee konto na mbe moo bee tentu la mbaali jayi la moo morondi ye a loŋ ko i saŋo siyatante sekseriŋ bamba ye mbe ñoyiriŋ kumbaliŋ fuloo la Gambia diŋolu mbaali bee konton na mbaali bee tentu la mbaali jayi la kontondiroo meŋ ye a loŋ ko ŋa bii ni sondomoolu kono a maŋ tara daakaloo dammaato bari ka futandaali ma aniŋ ka kayira baaduwaali ye mansatalla meŋ ye a loŋ ko neema julu kuntubaloo baate le bulu mansatalla meŋ ye a loŋ ko kayira julu kuntubaloo baate le bulu mansatalla meŋ ye a loŋ ko firiŋo a julu kuntubaloo baate le bulu mansatalla meŋ ye a loŋ ko jaate kendaya a julu kuntubaloo baate le bulu ala kunfay kunoo kono a si a dinnaatol mume la beel allahumma amin ala baraka baake my brothers and sisters UDP TV and Media mbe kontondiro futandi la ñaatonkool mume la beema mbe kontondiro futandi la na brodersol makke kendoolu men ye a loŋ ko wolle ka sini plateforme oto aniŋ plateforme koteŋol to media kaaje ko ka kacca na bankoo la kuwo la memu Gambia bankoo ti woto mbe be tentu la mbe jayi la momorandi ye a loŋ ko ɓe ɗo kuke kan Gambia banko e sekseriŋ la kontondiro be ala salamuro niŋ ala tenturo be fana mba falale la baraka and thank you so very much for welcoming me min keta Fatou Nour a baraka baake ñetel folo la komen je mbaali tentu la mbaali jayi la my brothers and sisters janimbe du nan na kacca kono naata fanam bi min ye a loŋ ko le mu nteeroolu ti nkanuntewolu ti kafuñoolu ti kuukeeñoolu ti men ye a loŋ ko nte sekseriŋ bamba biriŋ 1999 kana iya 2000 kaŋ kana fo iya 2006 kaŋ niŋ siloolu muta walla niŋ ye siloolu bula ñoo la ka finti Gambia banko kan walla nga doolu tara ñaato nduma siloo la Murtaniŋ kono Morok kono Libya kono doolu men ye a loŋ ko itolu maŋ naa maa be i maŋ naa mek aniŋ ka diyaamu fanaŋ ko mansatalla ye nte hari je a ye a siyodiŋ na fo bi mbe diyaamu kaŋ i doolu i banta baalu kono doolu banta desatolu kono doolu kuraŋo laata wolu kaŋ i maŋ naa mek no woto folo folo ŋaniŋ duwaaraŋo ñiŋ meŋ ke jee teŋ mben na duwa futandi le mume la bema duwaaraŋo meŋ ye a loŋ ka kummayata taalaalu teeri kanuntewolu baa fure faa fure misilima fure Gambia diŋolu fondiŋ kewolu musolu niŋ kewolu men ye a loŋ ko wolu lelu bee banta niŋ baaku ye siloo la sekseriŋ be duwa le ye ka duwa ye alla mamasatalla si i bee so arijana kallankewo la ntaatuno la je fo ŋa kuwo ñiŋ kaca
ndatu no laje fonnin Gambia dingol fane kacha katandila mune tammitanu animbe mune kono anin ni meya lonko ntoli ya soto abe lari ntol kan mune keta sababoti anin nsadan no nyaadi la anin nyanta mune fanankela olbe kumala bakele ngawdu mo kacha kono ko kacha moliye mbadi ngolu mbal tentula mbali jayla kotenje comme ngafale nyamen sekseriñ Bamba Keita lemu jamael lombe no lemu siriñi ketati Gambia di ngola munti wuluta badi bu sali kenyele mbesirin Spain banko kam madi sate kono ayama activities ngadati walla alhamdulillah bi mbe karankan alifa ali bulu men yalon ko wallel fane Gambia la political long men yalon ko wallel keta the biggest activities groupolti ka Gambia liberate so ngamuta ko kun kilin tamo ay konsim baro dronne wati oto sering kata kala kun kilin tamalati fo nga kafu moluma example wala mo jumanyolti wala mo loya Usenu Numukunda Daboti wala mo Amadou Sane nyolti wala mo Keme Sen Jamme nyolti let Lamin Dambun Diba solo kurma nyolu kata solo sande nyolu anin ajarati yamsek nyolu aja sukay naka nyolu anin mo alifal men yalonko ye niela kaji ko birin wato men nante sekseri newe bakirin da kono man fenno buka femmutano ilota ka kente activity di kan nyanto kele nya banko kan oto nintena ra fonga diamo no ngamuta ko jannimbelo lam fayen bekela kunkilin tamalati ngakafu o activities ku activities sol ma musol min kewolu nga do ko ke la fita Gambia futanda da man sa futandi je kayra kono oto mbe konton dro futandi le mu mela bema anin presently men yalon ko lem activities sol timbe be kumandila ka foy ko alinga bo kunkilin tamoto mollel ye toku ya nati nam politiko kono bar politiko man jawya ad tutete mari fangol bulu dorong ibe la politiko sambala sila jumal oto my brothers and sisters na talalu fondin ciol men be banta benen duarango mbakala je again sina continue na kacha kono ka kono fanon dali اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له يا غفور يا رحمن اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من يدعو له يا غفور يا رحمن يا غفور يا رحمن اللهم اغفر لكل ميت الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم ماريو اللهم ستالله سنة دوال جابي أساني مفتندي تيرو كانون تولما أساني مفتندي كوكي نيولما أساني مفتندي بادي ngol mumela bema mbadi ngolu natan bedu nan na kacha kono mbela fila fanan atol men bebe ngibela wala ngibe kanten sainten al sal blola sia buton nyinkan alia programo yin financia wato be mbul me yalon ko nalbe kacha la bi ning alamansa tallahi nswa enigila inshallah rabbi me yalon ko
jamama long bi mbejel bondi la ñotole fana nadiyata man satallahi yo bismillahir rahmanir rahim kadati allah subhanahu wa ta'ala tola man saba masakal lankew mbadi ngolu niaje nganin duara ngoni natinan ka duwa fondin cewal ye musulu anin cewalu men yalon ko bring 1999 kanafo year 2006 ndeni ngollel ye nyoje ndeni ngollel ye mbulodu nyobulu ndeni ngollel salta misri kilingol kono ndeni ngollel fanan ye ideal sia ndeni ngollel fanan tarta sila kilingol kan ndeni ngollel fanan ka fere kilingol landi ndeni ngollel fanan sita ku kilingol kunto ngam bulobula miran kilingol kunto ngaji kabawol muta nyola ngam habu nyola nga sikal pasi nyola fondi ke jama wuli wulolu I cannot count them Gambia di ngol lemu musulu anin cewolu bere Mauritanie sate o kono Morocco sate o kono kata Libya kono anin dula jamal oto mbadi ngolu niya gen tol mumela be bulato silo kan walla ngo silo ni noma kayya bulaje mi yalon ko jebe diaring mi yalon ko dula mandiya ka tambi ifasu wala dula fana mandiya ka hakilitan ko soto ila fa korda kono dula mandiya ka hakilitan ko soto ila banko kam banko mi yalon ko Allah subhanahu wa ta'ala yete fana nibo wala ko jamwato lel tati wala tinna ndol fana si proud no dawdar ne wala mu Gambia bankoti so tere kanun tawol men yalon ko kemi kemol lel muti ko men ngafale nyame abe datta mintole abe corruption abe datta mintole abe corruption mbadi ngol abe datta muntole abe ngania jawya mbadi ngol banko me yalon kontol wuluta wolto alaman nan warandi aman nan siyandi ayen kanyandi ay banko kayente nyama en fanan kanyandi wala nyama na population o mansia only 2 million habitants Gambia banko kan oto alaman satallahu ka mistake ala nyanta men dilanna a bela dinna ta Gambia birin koyna fokaton ibajela necho me yalon ko alaman satallay Gambia ni bo ala pour Gambia di ngolin si balu na beta life soto ibaji la bebe fenering ba mo nettaji wala mu ko sondo mo la miro hakilo la miro ko ko wolta ke landi tawilo kay nyanta la nyamen ke tamanda wato la nyanta tamala wato menna kaje ko o banko dingolu wala si balu kenno sono me yalon ka avec la dignity life ti life me yalon ko ite bulala mantorol kono soma kamala nata si nkan hakilol fayno kan o banko kan nyaton ko lu tombon nyato pour yen no banko la affairs na banko la ko kono ko banko la tamandir nyaal pour ya tamandi saje ko men yalon ko fay mawulu folo ni wulute fanan sitaro da ha kono no nyamin o Gambia banko kilon kan to wuluta dame masatalla ni bo banko menna bari yena nyaton ko lu tombon aliyeke alinyato alkoy ko ngal dani alanin kila Qur'an ba fele alinin Qur'an o taban aliye kalin toliye ko albedo ko wala kelanye ko albenna life soul protect lale ko albenna sota fengol fanan tankalale mantoroluma oto mfele sainde ndedanna kete tombon keke nyaton koti ngete tombon pour yenna na kuolu yede da bari mbe kantar lal fanam be di lelale mi yalon ko police ol ni so yarol lelmu ani men yalon ko lel ka kiskiroke ani men yalon ko do ku nyol lelmu keme kemol mbol di lela fanen ni si do kuke bari ntol Gambia dingolu ntol lel be jola ntarol la isaje ko yesinye ye do ko kenye isaje ko na banko ntol men fango be akantom bi ndol sida ha soto anim men yalon ko lel mina soma wol fanan sida ha soto ya alquran muta e buluba kon iko wallahi ngankali without fear or favor ko atol Gambia dingolu ngankali ko alembula do ko men nambo le kala wala mun na nyaton ko tide example o juma Adama Barrow ya jambe menu tambita
sara wada kayra ba jawra nyolu alquran laate be bulo kono na minister solu alquran laate be bulo kono député wolu alquran laate be bulo kono ye kali munala ko wallahi aliyembula do ko men nambola kela bari biri tata sita sira mo kan e futato do ko bundato yi sita sira mbaka ye ko murmuru air conditioner ye fedro e nyinate la mind e la brain sol sukita sa yitol kan tol jelo ko men ntol banko dingolu men yekitol ke yentol lel fangu tol jawolti I kantol je kon tolle mu foiro I kantol je ko we are nobody kantol je ko we are son of no man ntol manke ntol bu munati mankum maya go foiro lel munti imam horma ko tanke imam bunya ko tanke ala nin kila be sedare munante kan wala lela nebe kering ika jelenna ika nene ika hakilolu sunyang pru itolu ila finna ko menti wo be soto no la nyamen o be sabat lay bulu nyamen suto nintili ila finna ko menti o be sabat lay bulu nyamen suto nintili oto isin nene isin hakilolu sunyang isin nanaflolu sunyang isin tora isi singolon na kuolu kan purun kana ta nyato ndo letara koma dro saje ko wallahi nin tol ye nyato gibe mbukale turdo na jela because imalla fanam mo kilim fane baraka mo kilim fane ta nyato ni ko be baraka le bita nyato ke singolo la kuolu kanne because kam munefo nini baraka ta nyato aminan tele challenge la na karanta e londo soto aminan challenge la le so amtele nin place o nyini muntada male tata be mbondi la nin place o to place o me yalon ko banko di ngol lel ki carte o ta ye afaye ye sindige bari sile si singolo kol bekan e ke singolo ku juma nyolle folo ka wala ma alla karamo bunda na karamo bunda education Allah subhanahu wa ta'ala birabe Gabriel alayhi salatu wassalam aba kila na kayen ne gim jonji maka afa ikra karan o karamo bunda ni me yalon ko wallahi ni momo yalon karamo ko to munati karamo ka munasi moma yalon ni ko karamo amanke doron ko ebita silale 1 2 3 karan o bita sile ABCD karang hanide karango akumayata nyame wala karang koto fangu menti nali ya jiba manke komen ko mendam masita karamo rol dam manyanta ka karang hanide karang kiski siroke imam mello nga nyininka kana ki jahiloti kana malu fanan ka nyininka roke woto karang koto fangu tata nata wala mu nyininka roke mecholu karang kapintal karang fidayar karang masoyal karang nunu karang lalti balunya karang tarambulu kendolu karang idundula karang ifidula karang imuta fengo karang ibula fengo karang dugo sarama dingo be karang wala kon alala lumulum ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana al karang so naman sakundali yalon ko nin karanta nyali yeleta nga fahamu roke o karamo nying wo itoliamu ta wo is a big threat to them example Adam Barrow la masakunda nyal be yelerinne al bebe korosirola wallahi sekseri mbambam buka kamola mola idaji ko imam kuto nko le tana ngaka example te ngatandi molla foite a jarata la kotonje bante sekseri mbamba ya fo mole ko al carte o fay kariye bang wa jarata la fonte serigne bamba ngete tambindi ko tan ci bang nin terolu ngamol convince pour ngete tambindi ko tan ci bang gos ngete tambindi le ngaaje ibulo mu ne kono ngaaje fane yemu ne muta my brothers and sisters woto ye singolo nyenna karamola bundato atinna gambia nol man karamola nafa fangolong muna nyanta karanna because bi nyanta tarla bi nin television or gam television or me yalon ka laban ayeleta lately let's say 22 years ago or 25 years ago gam television on sotota o television on nyanta kala karamo bundalati mol nyanta le ka karanje mechol men be banko kan mol nyanta muna fangol men sotalo mecholu kono e nyanta le ke natine ke wafi mol ye banko kan e ke tandi mol la television ol to ni meche karim be janne e doko bundal create baral kam man sakunda men je karo kata kafa karifula abuka mo killing employee no mbadi ngolu wala mu gambia man sakundati ibuka mo employee no because he told
e man creative e buka fen create no me yala wala mu doku bundati nin doku bunda ite fango mem banko di wati nata ya create banko di ngol tanam pour be doko le muna fanko la je e kete fango je le ko ite mu jawol lelti it's a threat to them because ibe kala naful tieti ni kala naful tieti askeno e bulobe dun namune ko wala politiko ti e bulobe dun namune to wala mansa kundala kulti di ni dun taje drum ito ka fo naful ka doko ke ni naful be bul drum gambia banko ite la tam. This is exactly what is happening. Woto yesi ngola nyenna fengol bekan. Meni nyantan tol gambia dingolu anyanta kala ko nyali yebo. Ne kapintaje ay laram ba futuru ngo doku ay siram ba futuru ngo doku inyasi bo isi wakili si hame for proof finance keno kapintati nyamen because asa wafi kodi balla ntol mumela be kapinta kel bari abu kan nyabo because nkamunek sira nim pempengol lelmu mobi hamuta nin kapinta condemn box pempengol lemu sira nim pempengol lemu so mol kaje wala nyama iko karemu kurando kulalati mol ma kumayandi karemu fitalati man sakunda ma kumayandi mol nyala ko mécanicien olu yarafan bi dunia bo lel bulo kono bi ye gambia fani chok ne kay ta mi chokaran tay mekan ye fita ya karan ati sonna because munekata abala value wi long because man sakunda membe siringe they don't want to show it to the people the value ñi me yalon ko wala mu mecho ñi me yalon ko wala ñanta kasoto wala tinne te doku bunda killing create la banko kan. And when that happen baro man sakunda killing wala kanalo ko everybody because ya karan juma ñol lebu wala mu la master solti tuabol men yalon ko lel be remote control kan iko mobe ye nyanto sotol kata karam moto learning is better than silver and gold ala ñina tala banka karan na primary school time on ali nga karan tonya o man sakunda kilo wala mina fola ali nga karan baraka tare nengol tabu ka tare sonda moto karan ko to munati bi tale mecho karan ite fondin kew men na tari ko do man nim folali berinte na kapinta ya karan nga karan local workshop wolto workshop me yalon ko manke masin wala mude nka babar bal lan la nga serota nga faransi solla kar morol doku ka siramol doku ka fem ko tamol doku workshop me yalon ko nimme babaro ñi ñande nka plein role ke fo niela suto sun fano ke debugala fi wulinola e kabol mu mela be ke dimi workshop me yalon ko e ka babaro kunta ni sero la wato do sero e sawi kan fa e bulol mu men kalen mako njele stinna be bulo bala ali ajele zigzago ni sero le muninti it's a local workshop ha ibeje ni terol stambitela men yalon ko ila wulula liya soto lebita kan karam moto e nyaay boy fe but ite because of it la wulula ma soto ite si menke no lam kata me karam but to me the more yela me karam fo sai pareta there should be a system o me yalon ko be defana encourage la man sakunda sa fo ko sai ni me karam pareta nanam banni bunda kan to jang ngema koy fanan ibela workshop sot no la nyamen but abundati je ifangol ba nyafela ye pare yela sirandingol nin konden boxol men pempe yek sefin menke ni pare de yela seri kilin sang yela plain kilin sang yela on workshop o yela do mandi ibela tanajul sanna ibela fengol san do mandi bela ndila. I will tell you this story, my brothers and sisters. Nala Kilobakan, there is this EDF, European Development Fund. By then, the manager was John Movie. I know him very well. And by then, he was in Kerewan Area Council, but at the former resident of General Fajar. They have been lucky, bringing na mecho karang, seri killing, bring na boss yambula kwa insha yebulo kwa ital.
seri killing pleni killing famale wol sang na wok so boyle ning data nga konde boxol pempeng nga sirandingol pempeng ning data nga ning atondi fang simple kial ya bunko na sirangul tabilol tenge pempeng nge wafi bari left upgrade la nyame makeno because there was nobody government sakunda ta jeme yalon gol be ta hamendila pour ita fane ke fenti motije so mol kete yi nyaadi le a useless passing ha e kete ji wol nyama a useless passing menna wok support mbe jahalli fembu ka soto nata xame kotanke mbitamma me yalon ko electrician wala mati bayde nada malaka do koke anata a very big contract soto Safari Garden Hotel I remember anata na wok ba ko nyinko nana yenda ma ko kar saba contrat lam isaji naban de finance fel soto ngay okay na wok so posorum seri killing pleni killing marti killing nga soro nge kafu nyola ngela ndi keso kono natata nga we have been there mbe do kola ngaje ko nin kurando ko nyim fana mu fendete me yalon ko definitely I interest babakel nga interest bilala so man la fi sign ka half and half so left am na wala mudro nga num kundi I want to become an electrician nga fay akonyi well if you show determination sanji fula drong ibulobe koyla ngo problem to yam still young I was very young so nga kurando ko nyim fananta wala nyama nga karan nabo ke kam bota Safari Garden Hotel Marriott Beach Hotel wol fanen ko man pour ngela garden light sol de da by then baba ni suso be Gambia banko kan that was the first time pour na baba ni suso je nyala na blood fangu do nyobulu and I think nga ko do fangu do mabulle on that moment because automatically Amis Beach Hotel sang it was Amis Beach brasana ta soundal musoto yala Marriott Beach so ala gari light so la nim fenkolo ba be falinkam. To make the story short, my brothers and sisters, ngawo kem pareta naman ken na bosti me yalon ko mbita malemu wala fango natam fere nda ko nyi hino what to do ibita GTT island so that is certificate soto no nyam because new certificate ni soto I will introduce you to what's her name again, Ray. O men ka petrol de da jimpex ka fa Ray RAY Indian oyi mbe introduce because woto ninga ela nomba soto buswalu kunu kumbalu ya on sa nisular electrician li katal ko latel fanan ka electrician ko ka fa kari ko tenin so that's how it goes so that na nga wala advice nyinta binto GTTI kawo fango jo ka dunje ka to just to train it was even a problem but thank God I come out with my certificate kurando kola. To make this story short, ikatara o kurando ko kang as a private man me yalong is not under of knowledge Gambia banko kang bari yaje ko ite yen contract so me yalong is huge your life is in danger Gambia banko le ni soto nte jahal tabake ni me cheku you can lose your life very easily because you are working with the high tensions men yalon ko itol lel nyandana la ka kuramo nyim bondi ye alata watola itol fango dol si ko sa ko nga bono to ma bondi high tension men yalon ka kata for 11,000 voltage yaman ni moye muté bulota e ma itete jale no to bang so to make this story short jawiya jamale tarta ko nyin kono push and pull nte la first contract ngamen soto nawej bulu Gambia banko kan I could remember that was Burfoot ila Gamtil station di wambe jani tanje ntela waya that was the first contract nte seringe men sort after that drong nata fit di Gambia banko kan. To make this story short, my brothers and sisters, there was nobody me yalon ko le be sering encourage la me yalon ko o bundale be tara Gambia banko ko me yalon ko sering fanan sita ja ko mbatum banna me chonyin ngayir wonde janna me chonyin isaje fanan abe improve la nyamen ko men me cenin na ko tamol men bebe Gambia banko kan bunda teje
ye ba ma to so kono me yalon ko biraye wulu atle topoto fo keba yata aye balundi istata fosa ke kanamo muti e bulol be betiaring ye ba maje abe kumbola because of munekata there is no food domoro mantara bun kono ate be nyafela abala nyarol bon la be wafila wato do la katara kumbola le ni ta finti tanan asa nyaje fita pura kana ite kana suta wala ko my mom is crying. Yes, yo be korosite fonni chawo o hamol dun tela ibe yetli kilintili fula ya moy ko ila fen kar wala ila koto ke karing wala bon nam from wala bon nan Germany wala bon nan Italy wala bon nan Switzerland wala bon nan Finland afelanata anin kuba katam iko sanji fula damma le matata je sanji saba damma felanata anin kuul bek. So mune kanela mind kono directly. My brother Salkana mirade. I really knows this. And tatamin kono le fanan. Kavu ko mbe Europe le jang. Tenin teng. Hota jede. Molun tol tartamen kono Gambia banko kan. Na brother solo miracle ngol bela dungo miracle ngol fanan ke correct di la pour yaaje ko be bola Gambia banko kan nyame bina Europe nyame. And I don't blame nobody. So yes ye ba maje abo bata be kono la parents olu be sonkala suto nin tili fanya be kuyari wato mu mela bela depanzi ku sonkol be kering wato do la mero ya rabaraba kuchata aya rabaraba ma so mani koyo kan fayna nyakuya nin kucha kumugo tanin ko da kono be kuyari ko da kono mo kadiya ite fonnin kewo atinna kane fa so fango kono ike la mo ele fonin sokuta la watol mo perensol yela yena dum gosib kala fang ini nya nyoje because mo nekete kata silarin e mam buka comfortable because faba fa ite hamentam bukeding ite barakatete la e nyongol mumela be ba nyafela bare minto e nyongol ba nyafe kam minto Gambia banko wole atije mo sa fa mechol be janne ta mecho karang ye mecho karang mbadingol je itebe don toro dron ko mecho la be do ko la ba itebe don toro dron ne kono because ila mecho nyin amam kumaya ila mecho nyin amam value soto ila mecho nyin imam protection soto je nim sero e bulo kuntu wala masimo e bulo kuntu itaka fo e bulo la wala nyama so motete la life skill wala kotenke. This is Gambia, our country. Ni nebe tama kanje because muneketa man hadama din wala life le fang value na masa kundal man na life fang le value because inyanta mixolal momo dimbe do ko la Gambia banko kan definitely ay social security soto me ya ngolo bo fana mbo la life compensate la na fota bulola me ya lon ka do ko ka wala there should be somewhere else me ya lon ko le fana nyanto makoyla because how comes ni mam bulo soto ebe doko ke non ebe balula nyaadile fo eta si street o kam wala tane ka sada dan na dammal trasiri silo kam because ye problem wala soto because there is no place me yalon ko be tol fanam protect la Gambia banko kam my brothers and sisters wala be tol fanam compensate la Gambia banko kam kaje ko mbatun kana dew mbatun kana jahale mbatun kana sada dani mole courant keta la fanyoti obe kera sada dan latin tol la banko kam Gambia banko kam because muneketa ate mam value soto ko jamam baraka ko jamam bete ko tanke ate moti nyari ngolti ate mo lanjur toleti how we call it ngafu nyame lanjur tole me andi ngo lanjur to bulkili wala fango bala anata ke di muso nyum fudu te sonna kadi safa ko je ni me ala bulkili na bala be futu lo wala our society na society fangol be police kan and this thing is happening to us in our country. My brothers and sisters, man sakunda men nyantalo la kanim ko beta ka focus kanim ko be analyze ka jibe muna nyanta kala niyamoy ka banko mara aman dron ko memoto lel sanna pour molita campaigno la nyi aman ka dron ko melo lale ka kuma bakata ngol fo kamol lahidi ni mol nata yinin ke ka fo ko me politiko wato men diate ko la fo
We don't need that. We don't need that type of a person. Mansula wala. Zulata mola me yalon ko abe la moy lanna abe moy la. Ay bala fa soto ay na dimo fana long ay long fana muna mu Gambia la problem moti. Because lafta bon la ni problem wala kono. Fo Gambia dingolu al mampare ka boni problem o kono ba. Wale jinio thank you so very much be kontonna. Brother Lamin Sane ala baraka bake mbal tentula mbal jeyla. Alaman nali jola. Yusufa Jamme, Allah Baraka, thank you. Lamin Job, thank you so very much. Thanks for watching. And then you have Kemo Suno, thanks for watching. Janko Conte, thanks for watching. Buba Kamara, thanks for watching. And then we have Siso Drame, thanks for watching. And then we have Aisatu Kambi, thanks for watching. Fafa Sanyang, Koringo, thanks for watching. And then we have Sandeng Bolomba, thanks for watching. Abdullah Sise, thanks for watching. Jalang Kinte, thanks for watching. Mba Fatu Ndu, thanks for watching. Mbali Jai. So, na continent na kachakon, my brothers and sisters. Brinta sita banko kam me yalo wala gambe banko me yalo ko mam fo fen naje, but because of mismanagement na man sakundal men ke kan ngata fuaroti banko di ngol kata fuaroti intani nyongol chemol wuli wulolu be kata fuaroti ha so na life man value manku maya ani yela passport wala ngini yasige ko mbatu ngata visa ngini. They will not give it to you because ite manke fenti, manke fenna kieranti. Who is your father? You ala mu famati. Who is your brother? Who is your auntie? Wolbe Gambia banko kan. Foela auntie lebe tarra. Minister position or wala ani minister nyol wala tara plus kumato kola isina visa di la Gambia banko kan. This is exactly what is happening. So fuarol tol meni yalon ko. Santolan ko lel munti. Wuluta santol lel to. Nka sama lel doku nka balun tarol lella. Inata visa ingini. Who is going to give you visa? It's a visa ingili because you tell you are nobody. The only thing is no. Do or die. I will sacrifice my life. Mbenye wafilale. Bari mbajila lako. Batame mben na korda kono. Batame yangul ben na wululale kang. Batame ben kambajila bedan na nyamen. Then thousands of us musol ni jawolu. Nga start ka silo yinta. Yes, silo me yalonko. Imalo ekata damento because you have ever been there. Ya moela drum. Yo silo wute bate dame fate dame koto dame moti yemi yalonko. Wole si yamar, wole si fanang. Ka foeko abetenne annebete annemam beteya. Ite be kumfe. Dindi merong 18 years, 17 years, 19 years. Because never fin la Gambia Bangkok, I was age of 19. Towards 20. Ha! So, ye finti nang ya muta ko idam male me yana o wulo kono ya sara Gambia dim bursol le fanam bo wulo kono iteningol fanam be di same problem o lal si wodu la nyinto. My brothers and sisters, for 7 good years, for 7 years I have seen my brothers and sisters dying in the deserts. Me yalonko ke kenyole yela drongi badeji. Me yalonko ila last wodo kap community ni tata yafo na wulula leko. Isi yam fanye I don't make it. I cannot make it. But nata purke to lil dahandi. For 7 years I've seen my brothers and sisters. They died because they want to put a food in their table. Ilaftaka domoro ikolandi ila wulula la tabiloka. Because of that, they lost their life. For 7 years, nganna brothers wol ni sisters wol je menyan ko Gambia dingol lel muti. Wol dol la kaburolu. Abe nyewol lel kono. Wodol badeta nyewol lel kono. Because they lost their life in the sea. For 7 years, nga calls for receive.
kulungol lel boyta Gambia dingolu mo keme lel fata for 7 years alna namba ngate bade for 7 years I have seen this and I have experienced this. But because of the corrupt government, many yamutako, iben tolienne, but imantran tolie. For 7 years, Nanna brother soul, ni sister soul, many yalonko. They cry because of Muneketa. They have no food to eat. For 7 years, I have seen my brothers and sisters, many yalonko kuranta. Now they have no hope. Badin table, ba table, fa table daming, brothers table, sisters table daming, men si consult. Niye gibe, if I'm calling na kondesan. For 7 years. Namasa kundal kamuneke. They don't want to learn. And they don't want to listen to us. Baro Mansakunda doesn't want to listen to us. Because we are not important. Mankumaya, and we are nobody. For 7 years. Yes, silo muta. Konko e muta. Mindo e muta. Giebante bulu. Domoro te bulu. Ye sumuna. Ye ke abondi la kurto kono. Sorry to say this. Ya abondi la kurto kono. Me ya longo jiri ngome mbetute bala jato kono. Ya jurma kenyo kang. Ye la dendi ka tarare ngome ya longo. 1 week. Adendi ko nyi maku. Ye kenye kisinandi ngota ya ko kang. Ila sumuna jio. Ya biti ndampuru ngiene kang koro kono. Yes. Ye safre wala gelaring me yalla desato ko be jaring wala mu fen quality wala mu maleka fa nyaadi le fam wala mu nisi subol le to dulato. Our youths Gambia fonni ciowul batata Gambia fonni ciowul torata musol nin ciowul o 7 years so yin kono ye bata ila dendi ko memu dendi ko ti ya bondi because ake kuliye balale because he me fanno yela kurto bondi yala ndi camera nyama to konkondingo for 7 years I have seen this. Yene mutawakan ye bute ye soron ye maltreat comme nita mudafa molati for 7 years abe na mansa kundal meni ben koma itollel la fault ma beti because itollel nyanta make sure la ko na fonnin chawli be tankala nyamin ko nimbe mu tanko la bundaleti but they don't want to learn. Mbortanang saya koto because nte hanyila kadiamu na banko kam fansum banko kan ita fonnin chawli diamuta ikate la bu njawto wala yefa ye bornango saya nyin koto aliena for 22 good years albeo system kirmo yin kelekan faliena sai alio system aliye kutu aliye mo tombon alko alhamdulillah rabbil alamin na system yin ngan kuti mola le me yalla ko lemu di former president na bondi ge sila memun tol bela torote woto silan kayro sabat la gambe banko kanne bari yara fam mandin kol kamem fo ko buku sumna la lemu akitan tol bul suto lo nyino lati ndol yamira ko ngalo kiti ngol ngini suto birindara lo nyino la bari yara fa ngamira ngalo jarol ta bari yafa nga besika ngalo kiti ngol turne sika sisi be mfala gambe banko kan muna yara fam ndol yemen wutu mo nyongol fana murnina na banko kan me yaro ko fayis mo wosa dan mul ba fa lañu barabu kam mo fa bu kam mo bouté bari bile fa umbe yankan katrin katambi kununna. This is fact. Ni mutonya na ane dingoleti. Omo kili ngole mbiringa be karte keso nyin lambulu akonye ko mani boto mbakela le $600 leti Gambia banko kan President Adam Barrow la kuma kan le munindi dalas keme woro biwo mano
wala katafo $1,850 dalasi wuli killing dalasi kemese dalasi talulu. And then many nyanto mano insanna ila jolu be jelle. So are we not living in slavery in our own land? Foy man tol muta yembula kutingo kono bam fangola banko kan oto Gambia dingolu fom manyen naka nyali yele bang fon la fitat lo system wol kono bang fon la fitat bula la molle no men yalon ko wol ndesani ben tol domola drum watul mu mela bela ndol betulan na complain no lella. It is time to make change, but real change badi ngolu mansula falendulo fandulo men yalon ko soma minabula la bata kilngol kono oto there is responsible men and women in our country men yalon ko yen na batal long, and there have been activities kani system sif kilingol kele ka yoko kuriyan be banna nyam banko dingo be dahala nyame ala la kate ke sosikali yadi United Democratic Party. I am not a blind supporter. Let everybody knows that I am not a blind supporter. No. Kafukombe UDP support can blindly. I will never do that. No. But B, Gambia Banku Kang, if I am making recommendation for Gambians to vote, Obakela only United Democratic Party, because they have so the desire. Usenu Dabo has so the desire. Ajayam Sek has so the desire, because they have been there for me, for my colleagues who lost their life in the sea. It's a little bit nyike. But jumala ke la moela nung nobody. Ikani membe fonye nung. System mo yimbe nyameng. Abe tingari nyameng. Jumala ke la moela nung. Bile moli alon ko nun kam membe fo nung yar fam to nyalem. So it is time pour ntol Gambia dingolu nga wuli na sinol kono. It is time ntol Gambia dingolu wuli na carte kesolu nyini. Me yalon ko anyini wato tilifula fasili saba wala tutan na tema the 29. Ha nisano la ni mansa kuriyata bangu kotamol kake nyame nga kidol sikanyo kama ngo mansa ngulindi but otem benefit la oten sambala dulato. The only thing si menken wala mu na kirke sol met wala mu na carte ke solti voters registration of la kanasi, my brothers and sisters. Ali Mira Gambia fondi ciol men yalon ko ila last word janni be fala janni ni be jila ila kuma kala bangul keta muneti ay mba mfelem be fala ni jeñin kono mbale mfale ali mire la batalla because of corruption o batalla ta wol kam ali mira al digolla men yalon ko atol nyaate jela kotanke ila nebo dingolemu isinyo dingolemu wala ta fango dingolemu ibadi ngo dingolemu alteje lal nyal la kotanke ile iketa nyewol lel ketela kaburoti ibe nyewol kono dol besar ni de satol kono me yalonko foy lakra yo mal kiyamale mal ni be benna alteje la kotanke abe munekata because of system o me yalonko be Gambia banko kam corruption me yalon ko be Gambia banko kam tiñaro me yalon ko be Gambia banko kam, my brothers and sisters. So ite me yalon ko carte ke so be bulu. Don't make mistake, my brother. Don't make mistake, my sister. Nanyolo alkana mistake oke baba nyolo alkana mistake oke nim kodo nyin kabanne de bar kukili nekatu nangali fere ndi domandimba nyaaje bi Adama Barrow Fatouba Barrow Sadio Mbalo mbadat lo lele men yalon ko to lel mu first family in the Gambia ito lel be nyaato doni problème to lal yasim bema momoron nin sasa tawol kono. It is very easy to them. Idingol lembang ike sika mintole mbatu nge samba England yeta yi jaraje because angalewolu wali yenin corruption ole kele
fo sayi la jaralo bunda beteata spanish wol yen corruption wol kele fo la jaralo bunda beteata americanol wo ñom isotol be dingul sambala jelato kate jar bari ite me yalon ko ka foy ko na yem fasa ndolle be sirim amdi incumen na yem fasa yele carte o din tolla $5,000 so fele $10,000 so fele iba mo le ko ye million fulal di dollar yo million fulo di menna o fane na ayo million fulo yinta ay million kili million wuli kemelula ayo bula jifo kono ay wuli kemelulo fitindatol kan kamani boto sangaliye alla ko nyol kan pour atol sa support ali carte o fay because alon ne ko konko le balla so konko todum buka foraya konko todum ni mburo be laari bulo kono ngafo nak makangol kono le nyebe be lan bul do kono ya onda san konko bal wallahi ni be ci ka be la bulol kuntul la bara ba ta so you have no choice for it aje yata because ya lonne ibe gem juma la play la Gambia dingol kan ya lon exactly ibe gem juma la play la Gambia dingol kan pour Gambia dingol mine dam kule tol ma nyamen because al ke moyle ila propagandal to adama baro ko do bola bulu tenin ten barin ko bonni min tole na man ke ta fangola kodo na munete fere la bamba munete fere la ba fere because ite me yalon ko yo kodo nyindila o kodo nyindu nyanta dum na jara lolo kunna ite me yalon ko yo kodo nyindila o kodo nyanta dum na karamola bundalto ite me yalon ko yo kodo nyindila o kodo nyin nyanta dum na senola bundaleto pour balwe sone ya man nin kolu ko boto ken sabu kalono abukalono boto ken sabu ta bay yaji be ko balon dilal ate possible la wala ko to mundi nin fente kono ya understand ne ite lono la iba nyini la le iba sot la nyam pour ka ke kono so wala mutul fanna opportunity ti gosi bita to le wala na because muneketa ite la namu ko dol bebe to le bulu atul nyabata la lori to le dron kam ko ditel mu to lelti wala massa kunda la feroti so ibal konkondi la le ibal mindi la le pour isaje ko ale nyoyal kumbali ngol la aliyetol batu ali la sama tol new that's it so wala mu la ferolti wala tinne mina false promise ol di la nin campaign iyamen ba kono tek kate fayo kanasi mbatu ngale hakilol sunya man sakunda adam baro la fero wala mu ko mbatu ngale hakilol sunya Gambia dingol mbatu ngata bang ngamo isate karing ay tolu futa nyomo ka kole e bulle so say memen kala wala mbatu ngaka propaganda ti ngafo ko alla ni futa nyomo men kole al bulu nal wulta la sate wol jannal futa la dula doto al kam montro style mumi wol ke silo kan go silo yi mambeta ya mbatu ngata ba ngabero la haje ngafo ko kana la silo yi na doku nimba di sarakulo di amuta amam mi fam recently ndate la office abe do ko la da mun jara nga office yi tof na ngatareje drive wala mat ako alhamdulillah bi adam baro into la silol de dan kay my brother ko ngay nyaayele adam baro ye masimola jabul ba masimola babul ba men ka sila de dake fo ye trakitol le jabul ye sobulol le jabul ba men ka sila de dake bang ako nyahani wol tabul nga so ay la silol da nyaadi le mbe nyinin ka iman sobul jabulu iman trakit jabulu iman masin jabulu ima fangoje ayebula fonko kono iko adam barol be nin silo indo imaje ko nya barat le ko do nyinta fenke sila do kula na te silo indo ngai ko do nyimbota mintol ngani nin kawol ngai ko do nyimbota mintol ala jufo kono le mba fan sun ko do le mbang fo man sakunda la ko do la ko nya man sakunda ko do le ngai jumale man sakunda te sila kontrol Gambia dingol mansakunda tenin tontole mansakun kai itla namu kodo namu wol ka adama joa kwa nte ba ala namu kodo nte fongola namu kodo ndingol la namu kodo Gambia nga wol ka joa kwa o namu kodo kinu le kafuta nyola pour ite nyantele nyanto so tafuta nyomo nyesone so keje so muna ne nyanta bulo ko silay ila kodo yole dial praina la silo doku gosite fana yata sindi jele ya hasa contracto ye mota do kola nka yetele adamata do kola ya simije ibajo kan $250,000 karo kare ibajo kan wala prime do ko nyinke
so bari ako sai mbe carte ke so nyina tollel bulu ngala hakilolu sunyang woto mbe bengla wala maje ngala silo doku ya jambe natala manin silo doku jawra natala manin silo yindoku bar bladol be ya ka foli aka mune foli kankan bal falal atin nabi ibuka sino la sa taw dol be je ibuka sino banta ni motol be tambila pour ka kontam korketol be kambe wuleri mbere wula wala. My brothers and sisters, alinkana tulu nyola, alingan namolu educate, alingan namolu diamundi Gambia banko kang, Adama Barrow wonte fereng, and then it is high time Gambianol ya proof, Gambianol ya lonko, Adama Barrow wonte fereng, now opportunity di wala le prior lead, but he has fair up, or failure, absolutely I'm failure. Nothing is working in the Gambia. Funding keje lebe do wala. Hotelolu aning. Motelolu aning. Campinolu aning camp jel lebe sorandi bi. Because nothing is working. Molbe kamala lamna COVID-19. Because there was no proper management. I know what I'm telling. Ngalo na mbe mfana mfoka. Woto andi maka ku kamma Gambia dingolu alingan na bro rasul gibe bam mbari dingolu nkotolu ndokolu men ya lonko e lo stay in niel la fanka so because mun nakata system mo membe Gambia banko kam ha ngo muna wallahi mbadi ngolu nantra mobe diakono abe sone ari bulu ite niye wafila wayena fa fankaso kono walleta fa kenyo kono aw diata nyamen yefa ibama bulo kono walle fa ifama bulo kono walle fa ifa la korda kono mobe ko le dua mo jelle fota dingol la ye musoje ay bulo kulungola na dinde nan meraw sanji sabade nano dindingu kulungoy boyife musoni yatala life safe ba denani merawo me yalon ko malaiko lemu ay jolo njenyin kono ye muso wuru kamo boy wallahi abe kombo la ndingo fela fata ndingo fela tata je kono ali mira because of muneketa corruption mbe Africa banko ka wala kanim be sabu bata jawal kanim be sabu my brothers and sisters bata jawo wala benim be kanim be sabu ku ko tan tejede bata jawalam ni tire nyanta men kala fonni ci wali Gambia banko kan ya kaje fonni ci wal tefala so men yalo nge kalo e ka ya jambe press amam fenke na manki yen torala dorom they don't do nothing men ka yaaje be press num ka foko tenin ku jamalu yen torale Adama Barrow wosta katambi wala o fonni jawol men fane la life sacrifice iterol fate nyala e dena no lijeebe sula bakono o sono tema wolena enim bata lokun killing ibe jara la prouve strong na nyamen til tanni lulube fanka sokono e ko kata min tol promised land kana min tol Europe ni futata nan logum killing e kata treatment ol dile la fu janni be balo bamban na nyame anin ila men tomenta ye kuol men ge nyala anen ye mol men di fane be sule de fana nyala e be fala ye bulu nemol je bita ye la kuma kamol moy be wurle bañul tome wurle fañul toma woliena ye taraw tomen ni kon ni la suto bu gasino nyaka taraw wo mol lelle la tero lella foliena ye recover do mani ya start pruka better life soto ya start ka do ki ila wululali e bañul fana mbafula alhamdulillah na fe na nyul fele kentol warata na nyul fele alhamdulillah e kas doku bal menike doku bal talata a fele korda nyimmal belo kan do manding ite man fero landi ite man sakunda
ilo banko di ngoli bol protect la nyamin bari itla fero be munete wala muko mbatu ngafu tubabo le ko there is no place like home because ndefa ngata no Europe le ha birin lafta sela gambe banko kan ani namul fanga kumbole bari birin seta 3 by 3 meter no so multi bari maje bin ketamenti so itelo 30 by 3 wala ke president tibam offiso ni 3 by 3 meter fole adama baro ke president tibam nga nyininka wala mu ali kodo dinna ngabula na jifo ko ngambalu wala gambe fonni ci wala mu de smart ni bata kirib karabu jebe borla leta la do to na haji te ko do they will not give us any protection ite bota gambe banko gena ta wandi banko gebe to abudu gambien man haji sotet la kuto ite be fanne bulu ni fata kala ko non fali fata France they don't know you they don't want to know you keto lom fango ka keto fangul mistake quality I'm telling you this. They don't want to know you. For you know, it is indeed crazy. You know, furniture packet. Go to our go alla molisiata na janne. Otuabu kilingol fanang wala be sirin Gambia banko kan. And then otuabu kilingol la ningol wulte la banko kan e la passport wol sikandrom pele yena e mansa ke malu yena na banko kan yena tilol enjoy ila kebare ngolu ininna sunkutindi merangol yela and then man sakunda buka kufaje man sakunda buka lo ka ko kiskis kabang atina Gambia wallahi ngo Islam banko nyimmen ka kuma ngo Islam banko lam bar ku nyawndi sifal be ke kanje nimman ke ko almasatalla be albala jindlan kannan because na man sakundal be dere nyaajele buka fenki alaman tankala. Yes, this is the fact. Otuabu kebari ngol yana dinna dindi merangol sangi tanni lulu sangi tanni nani sangi tanni woro dindi merangol mi yalonko ndol sibutu kerol mambang ngol ke jang yela passport sike ni na doron adiate nyame be tamalo wol nyama white privilege na mansa kundali yesika ite fongola banko ite iwuluta damento je ebe tama kam purkata ila bada men alamasa talay hare purka enjo ebe tama kam pam parali break police li break army li break hey jammanke na blad jamu tourist areality je my brothers and sisters ita hotel olto ite mo finto purke ku pulo kon wala purka ta ka hotel o use wala letra sirinje ka femmin because of you are black or you are from the Gambia ime kuma yandi because mokoyol wolel kuma yata white privilege ndolel fon le privilege ol di mokoyol na man sakundal nyabal they don't want to stop that us wala ben mfakan aben tinyakan because inyaba bela wala atina fonga mansakunda introduce mansakunda me yalongo wala ben na problème wol lonna ni problème amanke comme ngoy minal drong ye sawu ye si moto bal kan be bulo we flamole comme adam baro ka ke nyamenten fole maraloti fo yamra wala maraloti kule be kunna de wala atina yomale kiyama nisan comme na ustasol ka fu nyamen ni mansatalla ako na mansol le yo mal kiyama lumo isu dindi dunya mara mansol je ye bulol wulindi ye bor nang akoy hadim matol fo de ha ko si bal be konti bolale be konti bolal ha konti bolumo wallahi mo bele be konti bola be mo be nyinin kala ila marar fengol le dimbaale be buli be nyinin kala le dimbal mara nyaadi le sako temi yalon ko ikata banko nyaton koti ite banko di ngol tora kan ibelok nafulo tinya kan fufal to kamma ikafo dole ko ha ni bente ay wekala ko dildi mem man trante kan wolte fenjela dum wol mu namu jolade wol lel fanam bete jokan ila namu ko do ite be balu kan wol be dol fanam balu kan wol yetol bali ko ben Aïssatou Touré ka fo nyamen di vice president fo yinkolu atol manya na kadiamu because atol be chuni chako non njang ya jambela watol. Can you imagine?
So those are the leaders binto le men soto na banko nyato men yalon ko kuma kan sifa ka bol lel bulu, and they forget that ko fonyim kolu wolu mu Gambia dingol lel tie nyanto le soto pour ka balu ha inata mistake ba kata ngota hadumo kamala pour be ifam en regla nyamen trakitol nim kirib karabol ye be tay ye be wafi jamme mel be natina pour seno be yirwala nyamen ile be kita moltati because at least jamme Gambia la nafulo le sunyang anna li o trakitol le kolek mol bulu ala tabango society yin fonkono ali fen create jamme yalon ko seno nyi bukala fanna fa no la nyamen but not to sell it pali bundale create bundame yalon ko definitely wala ba nyalo la ku jamal kan gambe banko ko bar hanide they don't want to do that fine mol ba fla nya brim man sakunda insi tay man fentara keso kon ba ko do yim membe ale jamme la fengol be yebe ale sorry to say this but Adama Barrow has really failed us anata jam fa jawo city ha moli amra ko Adama Barrow because anin loya dabo kuyatale wala tinna loya dabo bay la min dambude wala na bay Amad Sane wala na bay kuyale fango be je kuyasi taraje nyawnyandi bare memba koto mol buka jele fo hanide hadu molo ba koto. President Barrow was very greedy. Ha ikai ndeko many afai wali yefalo do they have made it clear do sano nyelal they have made it clear ye même president Adama Barrow ko loya Ousainou Darboe fan lafta nyaton kayala so then ibetul mumela be baylele ya jamme ani men be do ko la mambre njañu lan di odas ye be natina ye employ den ni okay nyaani ya jamme ka wini carte ke sola jam because mu nekata yer momor nginta do ko wala dimbayalu ala community mumela bele kabula non because o mo kilingo community nyakata loru wala kan dimbayal nyakata loru ngol e be kabula wala noma and we have seen the example bi ka do ko Adama Barrow koto iteme yalon ko ite be dogo Adama Barrow koto ela broda be karadola o manta dogo Adama Barrow koto ite membe dogo Adama Barrow koto ike tret le somo so da ela broda nyin o be de la nyame o ela broda nyin o mina nyame kaf Adama Barrow ma ko ni wonte munem be baylale e be foli la dogo la this is exactly the system membe takan gambe banko kan so ay mambre nyanyol fomo le nyama pour ya tanda la silobe min tole jamme kamune kenu so ibaje la ko mambre njanyol men yalon ko ani mo oda mul men ay beta e bebeje i meta system o yin kono so yalon ne jamme kamune kenu ikay because ninin dabo imewol bay will they will not show you the way ya understand pour e be korop la nyamen because president Barrow ntel ba fo ko ni lota kotanke ni te lota kotanke gambiano le kanule be carte o fayle ne gebe winna la kotanke bari mbening tawotale president Adama Barrow janning December 4th wala janni wa flo carte fo datila resign ye kayro soto resign president Adama Barrow wallahi ni mungani ya quality mbeni resign please resign ni ma resign wallahi kube lale la president Adama Barrow ananat lala nyaton kala Afrika kono resign ko malube lale kan ate lala mo kan Afrika kono president Adama Barrow gambianol malla fi la kotanke and then men be bale ka foy ko mol hani ikenenele mol batatal president Adama Barrow anyatela ani se mum fere ke pour ka suñarol ke ñawnyan anyatela you cannot win this election president Adama Barrow wallahi billahi tallahi nsin kali saboke you cannot win this election it is not possible resign
but ni ma resign iba fulala ko wallahi wo fenye kalo wul kabano sek Serigne Bamba Keita anane ni fulala lun killing ate bayla ha and then many be bala ye fanke jambarolti ye fanke mo fatingolti ye fanke mo kunino ye fanke political lonalti bari yara fang master degree le betul bul fania fola ngebe lon nani metol fo bari tul fangol be fallon birin ko fania fola drom ikijol fango e faray ko ah ni nga bentel la yalo mandin ko so bin son to ka din turu mara wulu dum wallahi ko ni sirimo ko kuma mun ni sirimo ni abula aka bala walin atul be alon du benin la moy la fanam ibe fanene ne kan ngela moy lan katara jelelela mbatu nga kawala mo karne mbatu nga loya dawota nga kawala la mbatu nga pent to blue blight isa yala ko yala mo le nyamen mol bal jibele al dof malu atul yama kunintale because al kapuma kawol menfo al lakuma kawol fangol lel kamuru al fangol kan kal fan jabi kal fan jiltindi kal fan malundi at the end of the day atakal fan ko man politician on lem mo ba fa ndesa na lin tole o jiwa mera kunintale ha mbatu nga gambe dingol hakilo sunya is enough. Enough is enough. So me menkela do my brothers and sisters watu fela tata do mandi mbal be tentula mbal be jaila viewasolu and the listeners binna tale drum because I was very emotional indeed na man jamfata ngakilo jamfata terol ning tañolu kukeñolu men yalon ko I remember them people like Mustafa Sane Nyolu, Gambia funding them from Tangier, me yalonko dole bebe ni bahu e silol kan. Me yalonko nya problem also to manjara no Gambia ina tani bahu ela kuma kamol ka kumuna me ko nye ni ndara fondu nda Europe de vanam be nyaal operate lal tanin teng baro funding ke kilingol wolel na tatu fanka so kono because ima make ko tenke hakilo bulatela I feel so sad indeed. I feel so sad. Fonni ciol men yalon fana ni tata siri nyokan mbota inte wulta ndata yadron janni wa fala next 2-3 hours time dron ngamo e kola kulumo boyta e motan nim sey e be fata nte tata lote be frew kunto dum to lele be frewol bade hakilo bula tol fananna ay ni kuya dum be mu gambe fonni ciol lelti fonni ciol men yalon ko kulumbal selte la kulumul kan ke la kulumul fara ye frewol kisanan giel kono wol fanan selte kan fonni jol men yalon ko min siata mo muanni lulti ye frewol be to mon de satol kono pour ngate identify dolu nga Gambia passport le tare bulu dolu nga kayto le ngalon ko Gambian wol majority te anni me al halol fangol suute because itata fo jaate tal me jumati bari nga Gambia kayto tara dolu bulle so I remember this ngalon ko ni nyanta pannale a meta nyaw nyaranding sanji jama tambita nyaw nyaranding nde serigne magnina because still akamta la bibi la keta fonni ciol men yalon ko ila kuma kala labangol keta muneti mbama mfama mefala because of it fonni ciol men yalon ko jaburta kulungol kono jannibe futala na Europe batali kamala jel bante balol kono apibu ka senkanno so for their memory wala tin nata kanin kacha nyinge nin diamo fananke and then to talk to our people memu Gambia dingol to musol nin kewol ka foy ko on the 29th of this month asita la bi mu dead almost 27 2 days to go tilifula dam mala tutaje pour kata carte kiso nyini carte kiso me yalla wala mutla wata jo bayramoti carte kiso me yalla wala muti fanan kamoti carte kiso me yalla wala mu ite fanansi fanindro ke no wolto kaje ko mamaringol men mina mumurngol men mina generation men mina ndol fanan na fañulu mamulu mumolu ye yirol men fimbe gibonna isaje o dol fanan sinay si continue o yiril won gibonna isaye si dibe mo soto no nyamen na banko kan bar wallahi nimma o do ko be nde diben soto la de do ningol natete diben soto la wala ko to mundi ma ko nga balulem
abe tarra wala nyama dron kambe banko ma koy ngabalu dron oto mbal tentula mbal jayla and then atul min yalu ngalu platform auto sainten ba fala dal nimbara baki alaman nal be jola alaman nal be sutrala alaman nal be tankala. And then jannim bita I took this opportunity na kafo serinko musolu ko UDP ba kanna kafo la president vice president Fat Kan, vice president Fodeba Mausise, Piaro Aisa Fati, Tresor Mbayam Cham, secretary general Muske Bambo, Aisat aka Sise, Amba Fat Sedi, Amba Sarbandim Manka, Sanka, Ajam Makutu Jete, Kalilu Jan, and then we have Kekoi Fati, brother Buba Jaju, and then Aisatu Keta, and all of the executive. And in Kafo Dingol Bay, Forum 1 to Forum 3. Kani opportunity ta kebe tentu kebe jai for the good conduct. Mbota programu menkono on the last 21st. Na so men soto. So nyintara successfully. And then to took this opportunity. Na brother soul and sister soul men yalonko. Na later all safe kaftandi ma men be diaspora jang ani men be Gambia ani na alifalu. Kani opportunity fanan ta ke tentu kebe jai. Anin kafo jamae fanan ko ye bulla fengol menike envelope ko na futatal. But inshallah minale fanan ko fanan be pondi nyoto inshallah ni alla mazatalla in so watola ka be sen kamoli and then preparation on be ke kanne ko la me yalo ngate bola mu killing ni kumpato mu be balon nale muneketa an mune fanan minakela inshallah rabbi after our program science of fero le belari fanan nyanta menikela oto molbe bola kala male fanan dum UDP TV media mo be bola kala man fanan inshallah rabbi rombeni opportunity tala dron kal betentu kal jayi men yalon ko yela Gambia dingolu alama al beñi mawulla kayrala alama somani mo fisala beti men mela alama be la ku kayrala alama mansatalla sim be fana ñi mawundi kayrala allahumma mario mansa kallankewo be mbulo la na bulol men yalon ko be nori be doyaring man kummaya asinna duwali jabi man sakunda be nyato asawutu nyato ala ni rasul hormoto mim adam barola man sakundati ay so man sakunda la Gambia banku kam me yalon ko wala bala fasor la Gambia di molié wala Gambia fanda problème o long woto ala man ni dual be jabel min bebi ke kan be subal lemu salifanal lemu aransarol lemu alfal min bebe duala biring suokono ala mena dual be jabila to mbafala li ala baraka bake me jara isane konton na mfawala kam fala jangu serin ko jara dorong jara ko serin dorong be sana jaju konton na ngalon ko bite ngabe Gambia banko kan mbaten tulamba jayla UDP media presental day aning the CEO of UDP aning UDP la advisalu be beten tula be jayla amba UDP TV and media advisor sol be CEO mbal be tentula mbal be jayla me mo be tentula mbal jayla for giving me this opportunity kana ni watol la watni wat kana platform to kam fandante utala baraka baki ala masuto kairo siala my brothers and sisters sekseri mbambalemu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. يجد من يدعو له اللهم اغفر لكل ميت لا يجد من andi nyemma baraka bake drame kanji and then we have Musa Sawane. Thank you so very much. Musa Baraka, you can see that again Gambians don't listen, but let us just try and make them feel about the current situation of our nation. Thank you so very much, Musa Baraka Bagi. And then we have Omar S. Barrow. Thanks for watching.
And then Lamin Kamara, thanks for watching. يا غفور Lamin Abaraka. And then we have Lon Sawani. Thank you so very much. You are doing a Baraka Bake. Baltin Tlambali Jaila. And Amadou Sow, thanks for watching. Aissatou Sonko Jamme, thanks for watching. And then Mamadi Gali, thanks you very much. Walam Toyati, al programu insia. Memasia yebula siap don kayasia, alright? La baraka baki. And then Bedanali Jang, Wali Jinio, baraka baki. Thank you so very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا غفور يا رحمن